Already when you have a multifocal lens, there is a decrease in the contact halos, reduce patient satisfaction as well. Again, you can see the epiretinal membrane and lamp. How many of you do OCT routinely as prior to cataract surgery as well on practice? I think we should do OCT on a regular basis because otherwise you can miss subtle ERMs, VMT, and macular holes as well. So you can see that these are all the problems. You can see this is one of the patient ARM, macular hole, and these are all the problems which you face. This thing for a retinal disease patient as well, or abnormal or pathology patient as well. N6 not the goal. N6 the goal is happy patients. Results exceed expectations. Why not try focus? And it's a great pleasure on behalf of the Dr. Agarwal Group of Hospital as the Chief of the Retina Services to welcome all of you and request the welcome our Chief Guest who is also our MMC alumni Dr. Sridhar and welcome our Chairman Dr. Amar Agarwal Group and all our colleagues. And it is a great pleasure to welcome you to the 16th Reticon which is happening year after year. The backbone behind this is our Ashvin Agarwal, and now Manoj Khatri is doing the program. So I hope this will, and then the highlight of this conference is our wet lab and also a well discussed meeting. So thank you, Jaiprada, and thank you, dignitaries on the stage, as well as I want to definitely thank first Honorable Chief Guest Professor Dr. Sridhar for honoring us today. And the rest of the dignitaries on the stage, please, thank you so much for being here. I want to take a moment to say that, 30 years back, when I used to train for surgery, we used to have retinal surgeries for about 4 or 5 hours long. We used to have a week stay in the ward, and there also used to be a lot of pain, turmoil associated with it, a lot of complications, probably even recovery took 3-4 months, for people to really regain vision back at that point. Cut to today, you have a 45-minute surgery, keyhole procedure, day care procedure, and home by evening. So this is truly innovation, and it does not happen just like that. It actually happens when we as surgeons say, this is not good enough. And that's really what Reticon is all about, because what's Reticon? Basically, it's a lot of doctors, retinal surgeons across the world, across India, coming together to talk and teach us about their innovations, what they've seen, done, heard of, etc., discuss whether this is the right way to go. And really that's what we as organizers try to look for when we try to bring a conference together, and keep that momentum going with a disciplined approach of bringing innovation and teaching to the ground. I want to thank all the faculty for sure, for being here and sharing their expertise. A lot of times we do feel, is this all beneficial? But when we look at a full hall like this, it really makes it all the more worth it. So this is what Reticon is all about, and at Agarwals, we really believe that, innovation and teaching is in our DNA. So we want to keep the legacy alive by bringing forth more and more Reticons. This being the 16th edition, I want to welcome each and every one of you and thank everybody over here in the audience for being here for the 16th edition, as well as being here on a Sunday, which you could have spent your time doing something else. But thank you so much for being here. And kudos to organizing team. Thank you. Thank you very much. Respected Chief Guest, my very good friend, who is going to be next year the President of the All India Ophthalmic Society, Mohan Rajan, other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, and the top faculty from all over, whether they have come from Chandigarh, Dr. Dogra is right here from me, Shankar Netralia, LVP, Arvind, AIMS, you name the center, and they are here. I do not know how to thank each one of you to impart this knowledge to all the delegates and to all of us. And big, big thanks to all of you. So ladies and gentlemen, just to update you, right now we have about 300 hospitals, and I was telling our Honorable Chief Guest this, we have more than 1,000 eye doctors, sir, working in the group with more than 8,000 staff, and every
week. From this year, we are opening 1 to 2 hospitals a week. So this year, we are targeting 75 new hospitals this year in the group. Our target aim is to touch 800 hospitals to 1,000 hospitals in the next 5 years, and that's what we are endeavoring to do. The idea here is to try to eradicate the blindness which we are seeing across the world. It's not only in India, because we have got 20 hospitals in Africa and we're opening 3 more with the help of my vice president. I don't know where he is, Mr. Ugandar. A big thank you to him for running our whole Africa center here. Thank you very much, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. We once again thank our chief guest to come and grace Reticon 2026, which is the 16th edition. And on the whole, we would like also not to introduce this technology to the world, which has been already told very several times, but over the last 1 year per se, I will say, working very closely with Dr. Amar sir, day in and day out. Every day in OT there is a discussion, how can we refine this technique, how can we get better, how can we do more, and how many patients can get benefited out of it. So I'm going to give you a bird's eye view of something called as pinhole pupilloplasty and why we named it as PPP, a new surgical innovation from Dr. Agarwal's group. Let's see how this is going to change the way we think of corneal blindness. So this is a human eye, no brainer. This is for the press and media. As what you can see here, the human eye, the light has to enter the eye, which hits the front surface of the eye called as cornea, then passes through a lens, and then it has to pass and hit the retina. Okay? Once it passes and hit the retina, then it gives you a clear image. But what happens in a patient like this who has a opacity right here? That means a patient is not able to see through this area. Whether this patient will be able to see the same light which is entering the eye? No, the light cannot enter the eye. The light will get distracted or distorted or cause a very blurry image. We have called it as aberropia in medical terms, and give you a very subnormal, that is not a good quality of vision to this particular patient. What can be done for these patients? How do we understand? So we went and did dig inside and we thought, like, when you have a clear optical surface, any light, this is a light from sun, can go and hit the clear focus from the cornea and give you a clear image on the retina. But when you have a distorted structure, when the cornea is distorted or the lens is distorted, it's not going to give you a clear image, it's going to give you a very distorted type of image. So what can be done for these patients? What are the treatment options? And why it is bothering me more, it is something called as something to understand more technically, is higher order aberrations, which we never understood previously. A human eye can tolerate about 0.3 to 0.4 of higher order aberrations. In this patient's profile, you can see the higher order aberrations have jumped many fold. Okay, so this is 4 plus higher order cataract. These are cataracts are very, very tricky. Don't take these cataracts for granted. Okay, this is PSC cataract. These are cataracts. I call them NHNT. NHNT means neither here nor there. Okay, these are cataracts in between cataracts. Very difficult. They neither suck, they neither crack, neither chop, and it makes your life very difficult. It may take a longer time. Maybe you end up in some complications, which is going to be, if you have a PCR in a patient who's got cataract, 100% you will have a CME and all these retinal complications as well. And this High-Ans lens, and just like any others, you can see this High-Ans lens. There's a beautiful injector also, which goes on very well. Maybe next, these are post-operative pictures. You can see the visual disturbances, monofocal, my happy patients. Drive without glasses, 90%. Use a computer without glasses. Use a cell phone without glasses, and that's the most complete. Patients, immediately when they get operated in the morning, they see the cell phone in the evening. I'm not able to see the treatment options for any cornea surgeons are penetrating keratoplasty. This can be lamellar, what we call as in parts, that is few layers of the cornea. But what are the requirements for this technique? You need an expert corneal surgeon. You need an eye bank backup. You also need a team who can get, once it enters through a small optical aperture, it forms a point focus, forms on the retina, on the fovea and the macula, and gives you a very clear optically stable and the clear vision. The other light which is going to distort the rays of the to the retina has been cut off. So this is the basic principle of pinhole pupilloplasty, and you can see here the second day or third day post-operative period of this patient, have an uncorrected visual acuity. That means the patient doesn't need any optical aid, no glasses given, and has 100% vision.
Honorable Chairman of Dr. Agarwal Eye Hospitals, Prof. Amar Agarwal, the Chief Clinical Officer, Dr. Ashvin Agarwal, the Organizing Secretary of this wonderful conference, Dr. Manoj Khatri, the delegates attending this conference, dear friends, a very good afternoon to all of you present here. At the outset, I wish to express my sincere thanks to Prof. Amar Agarwal for graciously inviting me to be the chief guest at this prestigious 16th edition of Reticon. I'm truly honored, sir, by your invitation. And as a physician and an academician, I'm not entirely certain about how I would fit into a gathering of such eminent ophthalmologists. But as a fellow medical professional, I stand in deep admiration of the phenomenal and breathtaking advances that have taken place in ophthalmology. All of us are indeed witnessing a remarkable era on medicine. Knowledge has been expanding at a very rapid pace, and technology, particularly artificial intelligence, has completely redefined the boundaries. And as Sir has said, the medical retina and the surgical retina care has also evolved into highly specialized and yet seamlessly integrated pathways. And as we embrace this artificial intelligence increasingly in both our personal as well as professional lives, it's very important to remember that empathy, compassion, human values, and clinical expertise can never be replaced. So the true art of medicine actually lies in combining this cutting-edge science with compassionate care, and that probably should be the core principle of our entire profession. Yet another important aspect of patient care, in my perspective, would be the profound impact that it can have on the community as a whole. I often think that as individual clinicians, our contributions, however meaningful they are limited by scope and probably by time. But if this clinical excellence is combined with vision, with the leadership and probably an entrepreneurship, then the profound impact that it can have on the community could be potentially many-fold. And what better example of that than our own legend, Professor Amar Agarwal. And building a humongous network of over 290 hospitals, as he said, across almost 14 states, I think, and 4 union territories of India, and with a substantial international presence in Africa as well. And achieving more than 2 lakh surgeries in a year. I think these are really phenomenal figures, mind-boggling figures, and I'm certain Professor Amar Agarwal will continue to be an inspiration for several generations of ophthalmologists in the years to come. As I look around this hall, I see a community that probably learns together and grows together. And I think Reticon is a wonderful platform for you to meet, to learn, and perhaps to grow. It probably gives you an opportunity to exchange ideas, probably share your experiences and aspirations. You're able to put forth your questions, debate various topics, probably refine your thinking process, and finally stay updated on the latest developments in your respective fields. So I would just like to conclude with a small, simple thought. Let us embrace innovation, but remain grounded to compassion. And let our success be defined not by what we achieve, but by the lives we touch. So wishing you all a very enriching and engaging and an inspiring Reticon. Thank you all for the patient listening. Thank you very much, sir. அகர்வால் கண் ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கிறதுங்க. நம்ம பேர் சொல்றது ரெட்டிகான். இப்போ ரெட்டினா என்ன இருக்கு, நம்ம கேமரால ஒரு ஃபிலிம் இருக்கு. அதே ஃபிலிம்ல தான் நான் நீங்க போட்டோ எடுத்துட்டு ஸ்டுடியோ கிட்ட அனுப்பிச்சினது. அப்படிதான் நம்ம கண்ணில் ஒரு ஃபிலிம் இருக்கு, அதே பேர் சொல்றது ரெட்டினா. அதே நம்ம பெஸ்ட் ஸ்டுடியோ கிட்ட அனுப்பிச்சிருது பிரெயின். ஆட்டோமேட்டிக்லி டெவலப் ஆகுது. இப்போ நம்ம கண்ட்ரி இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த diabetic capitals of the world. It is not a good sign because in India நம்ம எல்லா பேர் including me sweets சாப்பிடுறது. This festival, that festival இல்ல birthday நம்ம நல்லா ஸ்வீட் சாப்பிடுறது. இப்போ யார் டயபெட்டிக் இருக்குது, ப்ராப்ளம் இருக்கு, கண்ணில் ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So what we tell them is
go to a diabetologist and go to an eye doctor. கண் டாக்டர் இமீடியட்லி பிடிக்கிறது இங்க ப்ளீடிங் வருது, லேசர் போட்டு ட்ரீட் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு ரத்தம் எடுத்துட்டு கரெக்ட் பண்ணணும். another technique இத கான்ஃபரன்ஸ்ல நம்ம காமிக்கிறது called pinhole pupilloplasty. இப்போ யாருக்கும் அடிபடுறது, நம்ம கண் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம். now please understand, for the first time in the world இப்போ நம்ம ஆல்டர்னேட் இருக்கு. ஏன் சப்போஸ் நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றத பேஷண்ட்க்கு 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் மறந்து போடணும், ரிஜெக்ஷன் வரலாம். இத பின்ஹோல் பியூபிள் பிளாஸ்டில அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்கு, பேஷண்ட்ஸ் only draws for 4 weeks, no rejection. This is what we are teaching here. And also நம்ம கம் போட்டு எப்படி லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றது. இப்போ யார்கிட்ட பாம் பிளாஸ்ட் இருக்கு, சொந்தக்காரர்களை கல்யாணம் பண்றது, குழந்தைகள் லென்ஸ் ஆடுறது, இது எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம உள்ள லென்ஸ் போட்டு ஒரு க்ளூட் ஆயில் பண்ணிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்றது. டாக்டர் சௌந்தரி இங்கே ஹெடிங் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் in Agarwal main, அங்கே பக்கத்துல டாக்டர் மனோஜ் கத்ரி heading the retina department. Dr. Ashvin here on my right is the director of the Agarwal group, and heading the whole retina group globally for India, Dr. Natarajan, who's Padma Shri and the top leading retina doctor in the world. Dr. Saundri. ரெட்டிகான் கான்ஃபரன்ஸில் நம்ம விழித்திரையில உள்ள பிரச்சனைகள் பற்றியும் அதுக்கு உண்டான தீர்வுகள் பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். இதில் சர்ஜரி, இன்ஜெக்ஷன்ஸ், லேசர், இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம நிறைய டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். இந்த விழித்திரை கான்ஃபரன்ஸில் அது மட்டும் இல்லாமல் வி ஹாவ் அ வெட் லேப். வெட் லேப்ன்றது நம்ம செயல்முறையில் எப்படி சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்றத கோத் சைடில் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறது. ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம பட்டிங் டாக்டர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு என்னென்ன புதுவிதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, அவங்க அதை இதில் இந்த ரெட்டினா கான்ஃபரன்ஸில் கற்றுக்க முடியும். டாக்டர் மனோஜ் கத்ரி இப்போ பிபிபி பற்றி பேச. மனோஜ் கத்ரி will explain to us what pinhole pupillasty is. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெட்டினா பத்தி கத்துக்கிறோம். ரெட்டினால நம்ம எல்லா டிசார்டர்ஸ் இது கவர் பண்றோம். இது குழந்தை ஏஜ் குரூப்ல ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு நம்ம பீடியாட்ரிக் டிட்டாச்மெண்ட் சொல்றோம். அது குழந்தையோட டிட்டாச்மெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் அடல்ட்ல என்ன வியாதி ஏஜ் ரிலேட்டட் வரலாம், இல்லை டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி வரலாம், அந்த மாதிரி கவர் பண்றோம். மூணாவது நம்ம வேர்ல்டுல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இனோவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது பேர் சொல்றோம் பின்ஹோல் பியூபிலோபிளாஸ்டி. பின்ஹோல் பியூபிலோபிளாஸ்டி அது சிம்பிள் டர்ம்ஸ்ல சொல்றது இது நம்ம லென்ஸ் பாப்பா அதோட சைஸ் கம்மி பண்ணணும். அது இதுக்கு கம்மி பண்றோம்னா, அது கம்மி பண்ணினாங்கன்னா நம்ம ஃபோக்கஸ் லைட் கண்ணு உள்ள போகுது. அது ஃபோக்கஸ் லைட் கண்ணு உள்ள போயிட்டு விழித்திரையால ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம விஷுவல் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அது இல்லை, அது பண்ணிட்டு நம்ம நிறைய பேருக்கு கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அந்த சர்ஜரி பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நம்ம அவாய்ட் பண்ணதுக்கு தான் இதே டெக்னிக் நம்ம டிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு உங்களுக்கு புது வீடியோ கூட காமிச்சிரும் அது இனாகுரேஷன் டைம்ல. பட் அதுக்கு மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்ம விழித்திரையா கார்னியா கருவிடி நம்ம கார்னியா டச்சப் பண்ணக்கூடாது அது சர்ஜரியில. மூணாவது அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த சர்ஜரி இன்னொரு ஜெர்னல் ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட் யார் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம். இது கார்னியா டிரான்ஸ்பிளான்ட் கருவிடி மாத்தணும்னா அதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் தான் வேணும். அது சலியா சென்டர்ஸ் தான் பண்ண முடியும். இந்தியாவிலே இல்ல வேர்ல்டு கூட பாத்தீங்கன்னா சலியா சென்டர்ஸ் தான் பண்ண முடியும். பட் இந்த பிபிபி டெக்னிக் நம்ம இன்னொரு ஜெர்னல் டாக்டர் கூட ஒரு சின்ன ஸ்டெப்ல கத்திட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. அது எல்லாமே ஒரு வீடியோ பேஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கோம். அது உங்களுக்கு இனாகரேஷன் டைம்ல காமிக்கும். Very important இருக்கு glue dial. What we're trying to do is the lens. Sometimes we cannot have a bag. The bag normal alla perukku irukku. Normally na lens bag la போடுறோம். But sometimes the bag damage ஆயிடுது because of injury, congenital condition எதுமே இருக்கு. The bag will be weak. At a weak bag la we can implant the lens by using glue. அதுதான் important. That is what we're trying to teach with glue dial. But important இருக்கு இது இங்கே மீடியால இருக்கு. There is organizer of the conference, is doctors. இன்ன ரோல் இருக்கு, எல்லா பேருக்கும் ஒரு ரோல் இருக்கு. Organizer of the conference, what are they trying to bring? They are taking the doctors innovation. Doctors எல்லாம் innovating பண்ற innovationக்கு
inform பண்ணோம் patient. So the organizers of the conference come together and bring this innovation through teaching. ஒரு teaching இருக்கு doctors. Media helps by putting this out there in the public, in the audience. And so thank you very much, all of you. Loudly. 16வது ரெட்டினா கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறோம். இங்கே விழித்திரையில தான் நம்ம எதையுமே பார்க்க முடியாது, சினிமா பார்க்குறதோ இல்லை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதோ. அதனால் பப்ளிக் வேண்டுமென்னா டயபெட்டிஸ் இருந்ததுன்னா முதல்ல எவ்ரி இயர் போய் ரெட்டினா செக் பண்ணணும். பட் மக்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, எனக்கு கண்ணில் ப்ராப்ளமே இல்லையே, நான் எதுக்கு 6 கான்டினென்ட்டும் போய் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ மொபைல்லேயே ரெட்டினா ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். ஸோ தட் வீட்டுக்கு எல்லா இடத்துலையும் போய் ஃபோட்டோ எடுத்து அமிச்சா ஏஐ யூஸ் பண்ணி எந்த பேஷண்ட்டுக்கு ரெட்டினா இருக்கோ அவங்க மட்டும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். எங்கே வேணால் போகலாம். கவர்மெண்ட்டில் ஃப்ரீயாக பண்ணுறாங்க, முனிசிபலில் ஃப்ரீயாக பண்ணுறாங்க. இது ப்ரைவேட்டு, இப்போ அதனால சார்ஜ் இருக்கும். பட் மெயின் என்னென்னா, நம்ம இந்தியா வந்து 40 வயசுலேருந்து 80 வயசு வரைக்கும் அவங்க ஹெல்த்தியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தையும் பார்த்துக்க முடியும். வேர்ல்டு எக்கானமியில் வில் பி த சூப்பர் பவர் in the next 20 years. 4 to 6 crore blind are waiting for donor corneas. Let's say 2 crore blind வேணும். That means you need donor corneas. யார் சத்த போடுற கண் எடுத்துட்டு இருக்கணும் 2 crore every year. Every year the backlog will increase ஆகுது. Today because of pinhole pupiloplasty, the eye transplantation will come down and we can replace it by simpler surgery. No complications or less complications than a eye transplantation. 300 hospitals irukku. This year we are opening 75 more. That means every week 1.5 to 2 hospitals will be opening. The moral end le the Reticon conference le 1000 plus delegates have come from Kashmir to Kanyakumari. Idele நம்ம diabetes பத்தி இப்படி ட்ரீட் பண்ற problems retina le treat ஆகுது. And latest techniques like pinhole pupiloplasty and glued IOL, we are teaching people here. Thank you very much.